In the last lecture, we have seen the meaning of analytical chemistry. Then after that, we have seen what is the importance of analytical chemistry. And after that, we have seen what is the meaning of semi-microanalysis, right? Semi-microanalysis, then it's two stages that we have seen. First is dry stage and second is wet stage. These are the two stages we have seen. So in this lecture, we are going to start our new point. So give the heading for the new point, that is precision and accuracy. Precision and accuracy of measurement. This is our new point. Precision and accuracy of measurements is lecture. So first of all, try to understand the meaning of the aim of measurement. Aim of measurement of any experiment. What is the meaning of this? Aim of any measurement to get the actual value. What is the aim of any experiment? कुठल्याही एक्सपेरिमेंटचा aim काय असतो? To get actual value. Right? If we have get actual value, that means your aim will be successful. बरोबर ना? कुठलाही एक्सपेरिमेंट आपण तो करतो प्रयोगशाळेमध्ये असेल किंवा आणखी इतर ठिकाणी, तर आपल्याला काय ऍक्च्युअल व्हॅल्यू जी तर ती आली त्या ठिकाणी आली पाहिजे. दॅट इज आवर एम. त्या ठिकाणी आपलं एम असं असतं की ते व्हॅल्यू त्या ठिकाणी आली पाहिजे. देन दॅट ऍक्च्युअल व्हॅल्यू इफ नियर टू द ट्रू व्हॅल्यू. There are two types of value. One is your actual value and second is your true value. That is the fixed value or which is the correct value, right? So if your value may be near to the true value, maximum nearness of the actual value near the true value, then that means it is called the accuracy. Accuracy कशाला म्हणायचं? Accuracy is the value nearer to the true value. True value च्या जवळच्या व्हॅल्यू येतील एकदम स्लाइट डिस्टन्स, स्लाइट चेंजेस त्यांच्यामध्ये असतील तर त्याला काय म्हणायचं? अॅक्युरसी असं म्हणायचं. शार्पनेस थोडक्यात अॅक्युरसी. ट्रू व्हॅल्यू निअरर व्हॅल्यू ऑफ ट्रू व्हॅल्यू इज कॉल्ड एज अॅक्युरसी. लक्षात आलं का? एक्सपेरिमेंट मध्ये तुम्ही बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हॅल्यूज त्या ठिकाणी घेता. त्याच्यामध्ये एक व्हॅल्यू असते, त्याच्या शेजारी तुमचं एक्सपेरिमेंटचे व्हॅल्यू आल्यानंतर काय असतं की ती अॅक्युरसी त्याला त्या ठिकाणी म्हटली जाते. लक्षात आलं की मग तर त्याला अॅक्युरेसी असं त्या ठिकाणी म्हणायचं. दॅट इज अॅक्युरसी. लार्जर द अॅक्युरसी, स्मॉलर द एरर. आता याच्यातून आपल्याला एक गोष्ट सांगतोय. व्हॉट इज दॅट लार्जर द अॅक्युरसी? लार्जर द अॅक्युरसी. अॅक्युरसी जेवढी जास्त, लार्जर द अॅक्युरसी, स्मॉलर द एरर. म्हणजे तुमचा जो एरर आहे तो कसा असणार? लहान असणार. जेवढी अॅक्युरसी जास्त तितका एरर लहान. जेवढ्या ट्रू व्हॅल्यूच्या जवळ तुमची व्हॅल्यू जाईल तितका एरर कमी येणार ना. त्यातला दोष किंवा चूक जी तर ती कमी त्या ठिकाणी असणार. राईट? दॅट मीन्स वी कॅन से लार्जर द अॅक्युरसी, स्मॉलर द एरर. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉइंट, दॅट लार्जर द अॅक्युरसी, स्मॉलर द error. That will be keep it in your mind. Accuracy depends upon the sensitivity of the least count. Then this accuracy is depends upon sensitivity of the least count. लिस्ट काउंटच्या जे सेन्सिटिव्हिटी त्याच्यावरती अॅक्युरसी त्या ठिकाणी डिपेंड असते. सो कीप इट इन माइंड. अॅक्युरसी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द लिस्ट काउंट. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट काउंट? दॅट द लास्ट वर्ड. लिस्ट काउंट मीन्स स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दॅट कॅन बी मेजर. जो लिस्ट काउंट आहे त्याचा अर्थ काय होतो? स्मॉलेस्ट क्वांटिटी असते. स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दॅट कॅन बी मेजर. That can be measured. It's called as list count. Sometimes maybe ask the question, define the term list count. Then at that time you have to write this definition. Smallest quantity that can be measured is called as list count.
So this is about accuracy. This is about the accuracy. Then we have to see how this accuracy can be taken. So for that, there are three figures I have drawn here. This is the figure of burette, which is a chemical apparatus. There are some numbers. Like this. First understand what is the meaning for this. Here are the three burettes. So starting from the numbers, if you give here 9.0, here 10.0, here 11.0, same 9.0, 10.0 and 11.0. Here also 9.0, then 10.0 and 11.0. If all these burette, if we fill some solution in that or some liquid, then what will happen? So here will be first, if up to this we can fill this burette by some liquid. याच्यामध्ये काय केलं आपण एक लिक्विड टाकलं आणि तो अशा पद्धतीने आपल्याला दिसतो जिथे लिक्विड आहे. सेकंड केस मध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने काय लिक्विड like this. And in the third burette, same here like this. आता नीट जर ऑब्झर्व केलं तर पहा ही जी व्हॅल्यू इथे पहा 10.1 आहे ही 10.2 येते. त्यानंतर इथे 10.1 येईल 10.2 येईल 10.1 10.2. In all these cases, if you see, this curve is maximum in the first burette, right? Curve जास्त आहे पहिल्या केस मध्ये. In second case, it will be flat or not more than as compared to this, and in this case it will be down, but the last point here at the corner, in this case that will be upper side, right? So all this value, you can say that in all these three burette the value will be 10.2 ml. मी काय सांगतो की जी व्हॅल्यू येते ती काय 10.2 ml, बरोबर का? पण याच्यामध्ये काय accuracy जे आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल की तीनही व्हॅल्यूचा जर विचार केला तर त्या ठिकाणी 10.2 plus minus 0.1 accuracy. In all the three cases there will be 0.1 चा त्या ठिकाणी डिफरन्स, but it will be helpful to solve the calculations. So this is the 0.1 will be that will be the error in all these burette. Okay, so this is the meaning of accuracy. Then next point, the errors may be expressed. Errors may be expressed. Errors may be expressed in the form of absolute. There are two types of errors. Error हे दोन प्रकारचे आहेत. First is your absolute error. First, and second one, relative error. These are the two types of error. First is absolute. Second will be relative error. Absolute error or absolute error is equal to, what is the formula? So see the formula of absolute error. Absolute error is equal to observed value minus true value. This is the formula. माइक बंद करें. Observed value minus true value. This is the formula. So sometimes there may be a question to find out absolute error. At that time you have to put observed value and then minus true value from the observed value. दोन प्रकारच्या व्हॅल्यूज ज्या गिव्हन असतात
तर ऑब्झर्व व्हॅल्यू तुम्हाला ट्रू व्हॅल्यू मायनस करावी लागेल, त्यातून तुम्हाला त्याचा ऍब्सोल्यूट एरर त्या ठिकाणी मिळेल. एक एक्झाम्पल बघणार आहोत जायनंतर, त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल ऍब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करण्यासाठी ऑब्झर्व व्हॅल्यूतून ट्रू व्हॅल्यू त्या ठिकाणी मायनस करावी लागेल. सो ॲट दॅट टाइम यू हॅव टू रिमेंबर दॅट true value you have to put in this formula so that you can get absolute error. Okay. Then second is relative error is generally more useful quantity than absolute error. This second part, relative error, is more useful quantity than the absolute error. Absolute error च्या तुलनेमध्ये relative error that is important आहे. Relative error हा त्या ठिकाणी महत्त्वाचा आहे. That is the most useful quantity than the absolute error. Relative error is the ratio of an absolute error to the true value. Relative error काय? It is the ratio. So formula for relative error is equal to absolute error divided by true value. Absolute error divided by true value multiplied by 100. You put the values to find out relative error. At that time absolute error and true value must be known. त्यावेळेस तुम्हाला या दोन व्हॅल्यूज माहिती असणं आवश्यक आहे, तरच तुम्ही त्या ठिकाणी रिलेटिव्ह एरर फाइंड आउट करू शकता. लक्षात आले का? रिलेटिव्ह एररसाठी हा फॉर्म्युला त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायचा आणि एक्झाम्पल आपल्याला त्या ठिकाणी बघायचं. एक्झाम्पल घेऊन झाले त्याच्यात. राईट द एक्झाम्पल. इन अ लॅबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, in a laboratory experiment. Write the example. First, in a laboratory experiment, 10 gram potassium chloride, 10 gram potassium chloride, 10 gram potassium chloride. Sample on decomposition use. Sample on decomposition use. Decomposition use. Following data. Following data. Then the sample contains 3.8 gram. Sample contains 3.8 gram of oxygen and the actual mass. Oxygen and the actual mass of oxygen in the quantity of oxygen in the quantity of potassium chloride is potassium chloride is 3.92 gram. Calculate. What is it? We have to find, calculate absolute error and relative error. So from this example, we have to find absolute error and relative error. So both the formulae I have already given to you. So that will be helpful to solve this example. So solution, how to find out absolute error and relative. First, what is the meaning of that problem? You have to understand first that in a laboratory experiment, 10 gram potassium chloride sample is given to you. 10 ग्रॅम तुम्हाला पोटॅशियम क्लोराईडचं सॅम्पल त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. ज्यावेळेस पोटॅशियम क्लोराईडचं डिकॉम्पोजिशन होतंय त्यावेळेस तुम्हाला हा डेटा मिळतो. काय म्हणतोय? सॅम्पल कंटेन्स 3.8 ग्रॅम ऑक्सिजन. त्या सॅम्पल मध्ये 3.8 ग्रॅम ऑक्सिजन आहे आणि ऍक्च्युअल मास जे ऑक्सिजनचं इन द क्वांटिटी ऑफ पोटॅशियम क्लोराईड 3.92 ग्रॅम. So from these two values, 3.8 and 3.92 gram, you have to find out absolute error first and then relative error, right? So दोन प्रकारच्या व्हॅल्यू तुम्हाला त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचे. The observed is 3.8 gram and accepted value is 3.92 gram. So you can write the observed value is
The observed value काय तुमची? The observed value is 3.8 gram, right? ती तुम्ही ऑब्झर्व केली 3.8 gram. आणि accepted value काय तुमची? जी that is given. So accepted value will be 3.92 gram. So you can write here accepted value is 3.92 gram. So these are the two values which is given. Okay. So formula for absolute error here. Absolute error is equal to which formula I will going to use? Absolute error is equal to observed value minus true value. So write here observed value minus true value. Put the values. You know the observed value. So what is the observed value? That is 3.8 gram. That is your observed value. And true value 3.92 gram. Calculation. 3.8 minus 3.92. What is the value? 3.8 मधून 3.92 वजा करायचे. So that will be minus 0.12, right? Minus 0.12 gram. That is the remaining or absolute error. Minus sign will be there. So this is the value of absolute error. That is minus 0.12 gram. Negative sign indicates that your experimental result is lower than the true value. So what this negative sign indicates? हे negative sign काय indicate करतं की जी तुमची व्हॅल्यू आहे पहा, negative sign indicates that your experimental result is lower than the true value. म्हणजे ट्रू व्हॅल्यू पेक्षा तुमचा एक्सपेरिमेंटल रिझल्ट हा त्या ठिकाणी कमी आहे. त्या निगेटिव्ह साइन वरून आपल्याला त्या ठिकाणी कळतं. तर अशा पद्धतीने ऍब्सोल्यूट एरर त्या ठिकाणी तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. रिलेटिव्ह एरर साठी काय फॉर्म्युला आहे आपला? सेकंड. सो रिलेटिव्ह एरर इज इक्वल टू राइट द फॉर्म्युला. रिलेटिव्ह एरर इज इक्वल टू हियर ऍब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू व्हॅल्यू multiply by 100. So put the values. Absolute error which is from this we can write the value that is minus 0.10 multiply by true value 3.92 and multiply by 100. Calculate this. First multiply by this 100 to this minus 0.12 and then divide by 3.92. कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. आता याच्यासाठी पहा तुम्हाला लॉग टेबल एक माहिती असलं पाहिजे. लॉग टेबल त्या ठिकाणी लागणार आहे पहा कॅल्क्युलेशनला. लॉग टेबल सुद्धा घ्या तुम्ही. लॉग टेबल एक 10-12 रुपयापर्यंत पुस्तक असतं ते घ्या, कारण की लॉग सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करताना 3.92 ठीक आहे. आता इथं कॅल्क्युलेशन करायचं म्हटलं तर लॉग वगैरे लागेल, तर ते सुद्धा आपल्याला एक दिवस शिकवायचे आहे की कशा पद्धतीने लॉगच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर जी फायनल जी व्हॅल्यू येईल पहा तर ती minus 3.06%. After calculation you can write that the calculation of this value is minus 3.06. Then relative error must be minus 3.06 in this case. Remember that. So absolute error is equal to minus 0.12 gram and relative error must be minus 3.06 for this example. So that is not very difficult. Simply you can take the values or simply you can put the values, you can get the answer in each case of absolute error and the relative error. Okay. So this is the example. There's one more example. You have to one more example. We can take here. So second example. Write second example again. The three identical samples. Second, the three identical samples. The three identical samples of potassium chloride are of potassium chloride are
decomposed. कुणाचं माहित झालं रे? बंद करा सांगितलं रे, मला कळत नाही तुम्हाला. The mass of oxygen is the mass of oxygen is determined to be 3.87 grams. Determined to be 3.87 gram. 3.95 gram and 3.89 gram and 3.85 gram. Okay, so in this case calculate absolute deviation and relative deviation. Calculate absolute deviation and relative deviation. So find out absolute deviation and relative deviation from this formula. For absolute deviation is again, write the formula. Absolute deviation is equal to, in bracket you can write observed value minus mean. Observed value minus mean. How to find out mean? Means मध्यान्ह. 3 व्हॅल्यू दिलेले आहेत, तर तिन्हीचा मध्यान्ह त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचा. अँड रिलेटिव्ह डेव्हिएशन साठी फॉर्म्युला, रिलेटिव्ह डेव्हिएशन is equal to mean absolute deviation divided by mean. Mean absolute deviation divided by mean multiplied by 100. These two formulae you can use and find out the values. Observed value त्या ठिकाणी put करायची, mean find out करायचा. So try to find out the value. If you don't get the values, then in the next lecture I will explain it how to solve this example. Okay, प्रयत्न करा. जर नाही जर सुटलं किंवा फाइंड आउट कसं करायचं कळलं नाही, तर उद्याच्या लेक्चरला आपण त्या ठिकाणी ते फाइंड आउट करू व्यवस्थितपणे, जेणेकरून तुम्हाला ते व्यवस्थित समजेल. सो दिस इज द अबाउट ऑब्झर्व मीन, ॲब्सोल्यूट डेव्हिएशन अँड रिलेटिव्ह डेव्हिएशन. So the remaining part we will see in the next lecture.